nkwanirizaako nnyo gwe wenna amaze okutwegattako wano ku UNNTV akawungeezi akaleero. Nkakasa olunaku lukugendedde bulungi, akadde kagenderedde kuba wano 14 zezakayita ku ssaawa 5 ez'ekiro, kitegeeza nti Uganda 14 zezakayita ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Programu mujja gisangayo fe ogwaffe gwa kuzikola ne zibeerayo bingi oluusi ebituleetera okujja obudde buno nga tebyebereka, naye ekikulu kujja bagamba nti better late than never. Olunaku lwaleero twataddeyo omutwe omunene nnyo ogugamba nti has Judas Iscariot risen to life? Many politicians in Uganda down her historical lane have played the role of Judas Iscariot. Is this role being played today in NUP in the person of Mpuuga? It may not be an easy question to answer. Now, since schools of thoughts are divided, despite the divisions, we today delve into the essence of the matter. Nkakasa banji eno mbadde mugirindirira. Kakati kyoba okola ku ddakiika eno yennyini kwe kweteekateeka ozukuseeko abasobodde era osharinge singa oba ofunye notification. Bonna bagambe nti program gye badde balindiridde okuva ku UNN ku nsonga za Mpuuga etuuse. Buli omu ajje atule ayige asobole okumanyisa omulala. Tell a friend to tell a friend that Kimbuga Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agula ku ttaka wano weganyigiriza. Awalala ebweru wano ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Teyogera. Wewe sirina nja kusoma sirina bandi tutemere yange bandi koze ekirala. Cash. So if we could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you. And you'll die for jail for now it at your own risk. Ogu mwana kijangamba. Group ya chakula nyitero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mwikaruko egura. Oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Mazima kiki kye tukyusizza emirundi
kati giweredde ddala 7. Nkakasa omaze okubanga otebeera era omaze okugabana program ne banno abana b'ogenda okubanga olaba nabo olunaku olwaleero. Era naffe tetujja kulwawo nnyo kiri awo, twagala tusobole okubanga program tugikola ku speed ey'ekika ekya waggulu kitusobozese okubanga tuvaawo amangu naffe tweyune obudde. Bingi ebigenda maaso naye nga bwe tugamba wano tetupakuka. Ffe tulinga bikere, omanye ekikere bakibikira ku lw'omusana ne kirindwa ku nkuba kiryoke kikaabe. Okuva enjogera egamba nti n'asirika amanya. Ebintu bino oluusi okulwawo kubijjayo tuti tuba tukyabyekkanya tuleete ekyo ekimaze okubanga kisengejjebwa obulungi. Era nkakasa nti buli lwe tuvaayo n'ekintu muwulirawo enjawulo ku ebyo bye muba muwulidde. So bwe tulwangayo temulowooza nti tuba twerabidde. Tuba tumanyi naye tuba twagala tusooke twetegereze tulyoke ate oboolyawo tujje tukubuulire ekyekennenyezeddwa obulungi. Njagala oyanguweko tusobole okuba nga tutandika. Naffe tuli wano tugezaako okugabana ne bannaffe abatonotono be tulina mu database yaffe, tusobole okuba nga tutambulira wamu n'okumanya. Alright. So ndowooza omaze okweteekateeka. Naffe katuteekeyo ebijinji ate oboolyawo abatamanya ngamba bano tusobole okubasibirayo ebweru. Omanyi baagufuula mugano nga gwanswa okuyingirira ebintu bye tuba tukola wano. Bo ke batulaba ku live nga bagamba kakubye. Goodness. All right. Kale ebijinji biwedde ate olwo tuba twolekera butereevu ku preamble yaffe. Uganda is a deal state. Abajukira program number 1 gye twakola yali Get Off the Hook about deal economy. Ebisinga twabyogera era bw'obozeeyo n'ogiwuliriza byonna bye mulaba kati bigenda mu maaso twabirambika tebinnabaawo. Olw'okubeera nga deals nyingi zikutulwa mu Uganda in the economic and social parameters, tetusobola kuwakana nti ne mu byobufuzi mu Uganda bannabyabufuzi bakutula deals nyingi. Naddala deals nga zino ezirimu ssente enkuyanja, zibeeramu embeera ya Yuda ow'Ekaliyota eyabuuza abaali banoonya Yezu nti munampa ki mubakwase. In other words, it is a give and take. Njagala eya leero ate
nayo njitandikire wano oluvannyuma lwa brief preamble eyo ekifaananyi oba okifunye kati wa gye twolekera. Njagala otereera oteeka ebigere byo mu bbaafu ofunaawo ebiberenge owulire. Judas Iscariot in the political history of Uganda. Nyinza obutamalaayo lukalala lw'Abayuda ow'Ekaliyota olw'obunene bwalwo ate n'obufunda bw'obudde bwe tulina. Naye in the politics Uganda, to begin with, if we are looking for people who have betrayed Ugandans, are the politicians themselves. Bano be Bayuda abasookerwako. Bano be Bayuda abasookerwako. Bwe basalawo bakwate oba bwe basalawo bakwate ku constitution bajje mu term limits, it was a give and take mission. Baali bangi era nga bamaze okwezibika omusimbi era nga basuubiziddwa n'agafu in exchange for the betrayal of their country into the hands of the beast. Bwe bakkiriza okujja ekkomo ku myaka age limit omuntu gy'alina okubeera nagyo okwesimbawo ku bwa president, era it was a give and take deal. Baali bafunye ekyojja mu miro era tebakulimba nti baali tebafunye kyojja mu miro. They did this in exchange for the conscience of the country Uganda. History has known of people like Besweri Mulondo, who claimed to be a Muganda and stood firm against the federal system of government. By implication, he wanted the public to keep maintaining that erroneous understanding that federalism is a Buganda thing. Era nti yadde kyabwe naye era tebakyagala. By way of conclusion, it is better we maintain the unitary system of governance. Rest in hell, Besweri Mulondo. Abantu abalala ate era bazze baweebwa yo ne bafiirwa obulamu bwabwe mu ddiiru nga zino. Be mumanyiika abafa be batono. Be tutamanyi oba ngaffe be tutegeera eno mu kyama be bangi. Oluusi n'olabanga n'okukijjayo mpaawo era kigenda kukolebwa okuggyako okulumya oba okuzza maziga abo ababa baafiirwa abantu baabwe. Naye ettemu lingi naddala ku paliamenti eno ey'omulundi ogw'e11 erigenda maaso okukolebwa ku bantu abali concerned oba abagabanye ku musimbi guno gwe muwulira ogutokomoka mu parliament. Abagenda nga collateral damage, oh my goodness. Naye buno obukya buziba era olukalala lujja kuvaayo. Era mbakakasa buli gwe kikwatako ajja kukisasulira oba abaana be.
Kyovola abantu tukayanira kati okudda mu nkola ey'obufuzi obw'ennono obwa federo obuviira ddala mu nju nga ne bw'oba waggulu ku president tusobola okutrackinga paka ekika esiga oba lunyiriri muova just olw'okubeera oli afunye deal amazima ajja munne mu budde oba mu bulamu because of money or in exchange for money and temporal honors. Schools of thought have come up okulaga Mpuuga's exposition for stomaching 500 million shillings. One school of thought says it was a deal that Mpuuga made to the government. But what kind of deal? What was the purpose for the deal? Bw'otunuulira ennyo ensonga zino era abasinga on the fact that Mpuuga defected DP and joined NUP, it is a ground that he would have been as a fertile ground prone to corruption. Omanyi omukyala bw'anoba ewabba eyamujja ewaabwe mu bazadde be n'amujja ku luggya kaakati gwe n'ogenda n'omusigulayo n'omuwasa mu maka g'oli eyamujja ewaabwe oba eyamusasula ewaabwe, there are many chances of this woman leaving you also. Kino sawa busaawa ebadde erindwa. Kuno okwanika kwe baanise Mpuuga kyangu okukiraba nti yagwa mu katego kano asobole okunafuyizibwa mu NUP. Oba naye kennyini to have taken this bribe well knowing that the party will react and from that reaction find his way of escape from NUP. Abalala bagenda mu maaso n'okulambulula nti due to his political stand, Mpuuga has not been convinced with how the things are handled at the secretariat of NUP, demanding answers for questions regarding Babi and Nyanzi's main roles they play in the administration and finances of the party, not to mention the money paid to Kyagulanyi monthly. Zino zonna zisobola okubeera plausible reasons. Naye, I want to refute those who say that kino kiraga nti ekibiina kya NUP kigenda kufiirwa support yaakyo eya Buganda. Endowooza ng'eno gye twandibadde tusooka okukyayira ddala bwe tuba bagenda mu maaso. Ate nga mwattu, it is the high or it is the right thing. Enera y'ensonga lwaki ffe wano we campaign for UFCC, Uganda Federal Consultative Council, not for a political party. Kubanga political parties tend to have bearing on certain regions, tribes,
and religious convictions. Twandibadde at this point in time, we outgrow such mentality. Naye era ky'olina okumanya is the fact that this is what is making the present government enjoy power for all these years and years to come. Kubanga tulemeddwa okuva mu pots and confines of our political parties ne tusobola okubeera n'ekifaananyi ekigazi eky'eggwanga okutwalira awamu. Bw'obeera ogamba nti kale zino ssente Mpuuga ze yatwala ebitaano zaali za give and take and betrayal of the party, osobola obutabeera musobya. Ekisooka buli member of parliament nabo bonna oba n'abo bonna abaali ku commissions oba abali ku commissions ez'enjawulo bafuna ssente eziddukanya emirimu gyabwe, era zino zongerwa ku musaala omungi gwe bafuna. Kakati ataawo zino ssente Mpuuga yali afuna zaaki? Kubanga ali well facilitated ku buli kyakola, era aweebwa ssente nnambika obulungi ez'okukola emirimu gye. Gatta allowances. Kakati zino tubuuza ziba zaaki kale oba zaali zaaki? Oli ku UNN, the Truth Command Center. What did Mpuuga give in transaction or exchange? Diru nga zino zibeera za give and take. Ekibuuzo kiri nti Mpuuga yawaayo ki? We all know that a matter involving huge sums of money which is not legislated but a matter of negotiation normally involves give and take. The people of Uganda would love to know what the Honorable Mpuuga gave in exchange for this big favor. Mukatubagiro kano ebibiina by'obufuzi mu Uganda kebirimu, era nga tulaba nti biyuuga. And Mpuuga being a key figure in NUP, tekisoboka kubeera nga ssente zino yaziridde nga tewali diirwe mu lengezeddwa. Mpuuga si yasoose okulya oba okubeera ku commission zino. Ne Zaake yaliko ku commission of parliament, naye teyafuna ssente zino eza service award. What is special with Mpuuga? It will be remembered that Honorable Zaake's witch hunt started the day he started questioning the conduct of the Parliamentary Commission, where he chaired the audit committee. He was immediately kicked out for trying to expose whatever rot was going on there. Kijja kujjukirwa nti Zaake bwe yali ku commission yagezaako nnyo okubuuza ku ngeri Parliamentary Commission bwe yali eddukanya emirimu. Ekyaddirira kwali kumugoba nga ne Nnabugi simufungize. Mujjukira era nti kyagambibwa nti Mpuuga negotiated with the government esobole okuta ababaka Alan Sewanyana
ne Muhammad Segirinya olowooza zino ze nsimbi ezaali mu ddiiru eyo. Kyokka bino byonna byenjogedde bikutwala ku bintu ebikulu bino wammanga. Ekisooka, need to change the system of governance. Okuva mu system etalumirirwa bantu eya unitary okudda mu system erumirirwa abantu era n'abantu gye balumirirwa eya federal. Ensonga ey'okubiri, it shows that parliamentarians are not for the people but for their own stomachs. Ekyokusatu, it shows you that Uganda and Ugandans became a commodity to be transacted by the politicians. N'ekyokuna kikulaga nti eggwanga lye tulimu okulya enguzi kyafuuka kya bulijjo. Our only solution is the federal system of governance. Politicians stole your future, you can get it back. Kikutobudde kiributa n'akagombe k'enkomerero nkawulira katandise okuvuga. Mwebale ababaddeko abefiriza otulo ne muyiga. Muyigirize ne bannammwe abatabaddeewo era mubagambe nti tubasubiddwa nnyo. Akume nze Kyembugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear in Uganda, Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agagulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina nja kusoma sirina bandi tutemere yange bandi koze ekirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ugu mwana kijangamba. Group ya chagwala yitero ninja kujimaraho. You just wait. Abakanyonkorera hansi. Yimwe mukaruko yegura oye. Abakanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tutusizza kuwa president. Emirundi kati musanvu.